I give the chance to our audience to ask if you have any question to any specific speaker. Feel free to ask by typing, or in the meantime, perhaps Pak Joni, have you got any questions to our speakers? Actually not, because it is very interesting to hear all the things. So maybe to get to the discussion, I speak Indonesia. Yes, Saya kira menarik sekali dari berbagai pengalaman yang Mbak dan Mas sudah utarakan. Itu jadi saya melihat juga perbedaan antara yang saya kenal di Jerman, khususnya karena kami sangat fokus di Jerman, dan Jerman itu jenis pendidikannya itu sangat unik, ya, sangat unik dan agak isolated sendiri gitu. Jadi punya spesifikasinya sendiri, persis dengan mentalnya orang Jerman sendiri. Nah, dengan adanya saya belajar bahwa bisa studi di Inggris dan bisa di-study di Belanda, di Swedia, dan bahkan juga di Turki, itu unik ya, di Turki ya, Mbak Putri ya. Jadi menarik sekali. Kalau di Jerman itu biasanya ya kalau udah di Jerman tok gitu. Jadi dia nggak akan berusaha untuk dia memang nggak ada waktu atau tidak ada minat untuk ke tempat lain karena ini dalam konteks bachelor, kecuali dalam proyek Erasmus. Hanya dalam proyek Erasmus. Tetapi kalau untuk hybrid, saya terus terang belum tahu bagaimana. Kalau zaman saya dulu sangat fokus. Nah, kesempatan inilah yang harus digunakan untuk para pelajar atau khususnya para kandidat mahasiswa dari Indonesia untuk mencari alternatif selain Jerman. Karena kalau di Jerman ini yang paling utama, yang penting adalah bahasanya. Sementara kalau di negara lain, bahasa Inggris itu bisa menjadi satu tiket untuk masuk ke negara ke negara tersebut untuk studi. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini kepada teman-teman atau adik-adik yang ingin mencari pengalaman atau untuk kuliah di luar negeri, dan start with the dream and with hobby juga, ya tadi dikatakan oleh Mbak Dira, itu sangat penting. Karena saya sendiri juga, saya mulai dari dream sebagai astronom, dan hobi saya juga astronom, kebetulan sama. Jadi jalan saya waktu itu cepat lurus, kemudian saya ngambil lagi hukum dan ekonomi, dan sampai menjadi pengusaha di sini. Jadi jalan itu sangat banyak, dan mungkin saya mau kuliah lagi di bidang kedokteran, jadi tetap tidak putus, jadi kesempatan untuk belajar luas, sangat luas di Eropa, dan tidak ada mengenal batas usia. Silakan ke audiens kalau ada pertanyaan, baik kepada kami Unimatrix atau Bu Desi atau pada speaker. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni. We have two questions. The first question is from Bung Ariwibowo. Just want to spoil a little bit. He is going to be one of our speakers in the next 2 weeks. Bung Ariwibowo, graduate from UK, and now he's working for AirAsia. He's got a question. I was wondering if you could share with us on how you implement this hybrid experience in Indonesia professional culture. This question is assigned to Putri and Dira, who are working in Indonesia. That's the first question. How you implement your hybrid experience, Putri and Dira? Putri first. Yes, please. Sure. Okay, Mbak Desi. So, I think because what we can apply in real life, it's especially based on my experience, is more about the practical skills that I learned. So not really the knowledge or the theory, but more of the personal and social skills that I developed throughout the course, whether it's from the Newcastle University or from the BTH in Karlskrona. So just like my facilitating skills, where I need to
deal with different people because I'm used to work with a diverse group of people back in the UK and in Sweden. So that's kind of things like the negotiating skills, like all the practical skills is really beneficial, and that's the thing that we can actually apply in real life. I think that's from me. Thank you, Putri. Tira, what is your answer to this question, please? Okay, to answer this question, how I integrate my knowledge and experience in Netherlands to my professional job in Indonesia. First of all, by knowing the thing like Python and R, now I'm more confident to talk in a technical context to the engineering. Back then at my previous office, although I'm not mastering the computer science, at least I know the basic that it helped my confidence, and it helps my understanding also to understand the product, to understand the technology behind. And it opens my opportunity to learn more about what is the artificial intelligence, or what's wrong with this product, and how can it be improved by knowing the basic knowledge about the programming. Also, I'm a communication student. Besides that, the attitude and the soft skill, like Putri mentioned before, matters a lot. How we respect others' opinion, how we listening, how we can respond without hurt, and if you know how not to be baper, how not to be easily offended when you heard the opinions that against your value, against your opinion, and the thing that how to handle the situation like that, how to integrate how the European think in Indonesian social life, basically, not just in a professional but also in the casual relationship situation. For Mbak Citra and Bung Fadli, Anda sekarang bekerja di perusahaan internasional, and Anda sudah melengkapi profesionalitas Anda dengan hybrid education, experience, language, and this ability. Sekarang bagaimana experience Anda bekerja di BP yang benar-benar itu British culture? Nah, kalau yang Bung Fadli Adidas itu mungkin Jerman ya, tapi ini di Belanda. Gimana Anda survive dalam pekerjaan sehari-hari sekarang? Saya sangat ingin tahu ini. Mbak Citra dulu silahkan sebagai engineer ya di BP. Ya, terima kasih Mbak Desi. Menurut saya, karena ini mayoritas speakernya, bukan mayoritasnya, semuanya bekerja di perusahaan multinasional, jadi memang diversity itu, keberagaman sudah mendasar, dan karena kita memiliki pengalaman belajar dan tinggal di luar negeri, itu sangat membantu kita dalam berpikir, dalam menganalisa sesuatu, dalam berteman. Dan di BP sendiri, walaupun dulunya dikenal dengan British Petroleum, tapi mayoritas pegawainya itu sangat multicultural. Bahkan proyek yang saya kerjakan itu bukan hanya di Inggris, tapi juga di Afrika. Dan sangat menarik melihat karakter teman-teman kolega di kantor, karena ada berbagai approach, pola pikir dari latar belakang budaya masing-masing, dan dengan memiliki pengalaman untuk belajar dan tinggal di luar negeri, kita jadi lebih menghargai itu, gitu, mengapresiasi dan membuka banyak wawasan. Ya. Mas Bung Fadli, Adidas, bagaimana? Basically kalau di Adidas itu kayak more or less the same kayak yang kayak Mbak Citra tadi jelasin. Jadi kayak lebih kayak a melting pot of culture, tapi mostly Europeans, not so much than Asians. Jadi kayak definitely harus kayak lebih menyesuaikan diri sama budaya European aja sih. So
di mana kayak European values kayak freedom of speech, freedom of expressing opinions, and you have to be proactive. You can challenge the convention, you can challenge your manager, you can challenge your superiors' way of thinking. So that's what I like kerja di Adidas and mostly like European culture. Tapi to be perfectly honest, I haven't had the chance to work in Indonesia, jadi kayak nggak tahu budaya di situ gimana. But curious to know, nonetheless. Yeah. Okay, right. Now we are at the end of our closing. Is there any, from all of the speakers, I would like to ask, at least give me one sentence. How would you describe your hybrid education and experience to encourage the Indonesian to, go global? So starting from Mbak Putri first. Oh, I didn't expect that I will be chosen to be the first one. It's a quiz time, You're not ready at any time. I think it's always better to have more experience. I think the more you know, the better you'll be as a person. And I think studying in other countries not only will develop you like academically, but also as personal, you will learn a lot of valuable skills and experience, and I think that really can add value to yourself. So I think if you have a dream, just go for it, because it will be worth it. Thank you. Will do, Mbak Putri. Mbak Dira, last advice and sentence? Okay, while you have a chance to go overseas, just go. Just go. Okay, Just go. Thank you. Okay. We will go, Mbak Dira. We will go. Mbak Citra, please. Jangan lupa Ya. makan kebab ya, Mbak Citra. Ya, percaya bahwa kita bisa mewujudkan mimpi kita. Kalau kami para speaker bisa, kalian juga bisa. Yay, that's the spirit. Last but not least, Bung Fadli Gunawan, please. Actually, I have a message for two different audience. One is for the Go ahead. prospecting students, and the other is for Parents. parents of the students. So for the students, as cliche as it sounds, it really is a life-changing experience, figuratively and literally. Yes. So like what any other speakers in this workshop already mentioned, if you have the chance, really, without blinking, just go for it, pursue it, and work hard. So that's one. And I think for the parents, I think it's just if you send your children abroad, whether it's via scholarship or via, whether you finance it personally, expect that your children will grow as a person, and also would eventually be able to stand on their feet. It's literally like their learning curve would be like this, very steep. So that's just my message. Right. Thank you very much. We have a commercial message from our CEO. We have a door prize. We noemen dit tombola in Netherlands. Pak Johnny, before, let me see. We have a message about the Lutfi. I'm not sure about this. The European tend to choose postgraduate students based on their previous subject. If it is not in line with the majority, they are going to take. Well, I don't think so, because based on the case of Mbak Putri, and she was graduated from the UK, and then she continued her postgrad in Sweden, not in linear subject, still accepted. And also Mbak Citra, and also Mas Fadli. So Lutfi, if you want to talk about this further, drop us an email. We would be happy to guide you to be in one of the European students at universities. Okay, but Johnny, I'll give it back to you. Thank you very much for all the speakers. This is very, very inspiring and very, let's say, insightful to take away. And I hope
and I hope to see all of the new Indonesian faces in Europe. Thank you so much. Pak Joni, I give it back to you. Ya, terima kasih atas diskusinya yang menarik, perhatiannya, dan juga kepada para speaker. Sekali lagi, kami dari Unimatrix sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum acara ditutup dengan permainan harpa, atau sesudahnya, sebaiknya gimana Ibu Desi? Mau mendengarkan door musik prize dulu? dulu, setelah itu harpa. Oh, door prize dulu. Iya, Oke, dong. kalau gitu. Arisannya. Ya. Jadi ada sedikit oleh-oleh atau hadiah dari biasa kalau 17 Agustusan baru pun masih dalam waktu beberapa hari ini, jadi kita masih ikut memeriahkan. Sayang saya tidak bisa menyelenggarakan panjat pinang di sini. Makan kerupuk bisa ya? Kita door prize saja dari Pak Hadi dari perwakilan Unimatrix Indonesia dan Ibu Sari Agustina sebagai sponsor. Saya berterima kasih. Mohon dikocok dilakukan door prize-nya. Ini door prize melalui webinar ini sangat menarik ya. Mudah-mudahan ada yang kena nih. Oke, coba Pak Hadi di mute-nya di Di-unmute. ya silakan. Ya. Ini dikocok apa saya ambil satu aja diulang? Ya, merem tapi. Iya, merem. Yang sudah registrasi pastinya. Genau. Oke. Siap satu ya. Iya. 1, 2, 3. Tarang. Coba dibaca. Boleh saya buka? Silahkan. Boleh, silakan. Ditanya apakah nanti ada yang hadir. Pemenang door prize hybrid education from 2 countries is Ein Moment bitte. Bentar, aduh. bisa sendiri, bisa baca nggak? Ayo. Nah, ini tadi saya lakukan sedikit. Oke. Aduh, pakai di lakban. Nah, Kan bahasa Belanda loh, by the way. so this Chandra Zonifar, ada nggak? Chandra Zonifar. Kalau nggak ada berarti gugur. Chandra Zonifar, ada hadir Chandra Zonifar? Coba angkat tangan, raise hands. 1, 2, Kalau nggak ambil lagi ya. 3, gugur. Tidak ada gugur. Coba Gugur. ambil Kita lagi. ambil yang lagi, yang Oke. Oke, kocok lagi. Oke, I got it. Wow, pendaftar terakhir nih. Waduh, siapa ya? Hasim Taslim ada nggak? Oh, siapa? Hasim Taslim. Iya, Hasim Taslim. Hasim Taslim sepertinya tidak hadir. Hadir, gugur. Tadi sudah masuk kayaknya. Kalau Tapi masuk nggak ada ya? stay, kalau nggak stay tune nggak boleh gugur. Didiskualifikasi. Ya, Nats. Satu lagi, ayo. coba. Bismillah, semoga ada yang. Mudah-mudahan salah satu speakernya, tapi yang di Indonesia. Oh iya. Speakernya ada juga. Iya. So, ayo dibuka. Sarah Maharani. Para Maharani. Kok nggak ada Sarah. semuanya dia? Sarah Maharani. Ada nih. Akun, ada. Hai. Congratulations. Felicitated Sarah. Sarah Maharani. Happy. Wih. Dapat ilmu, dapat hadiah, kurang apa lagi? Silakan. Thank you, terima Ya. kasih. Nanti tim Unimatrix akan meng-email Anda dan mengirimkan surprise hadiah. Hadiahnya apa Pak Joni? Coba diucapkan tadi. Hadiahnya satu tas cantik dari Ibu Agustina ya, dari tas fosil. Oh, wow. Ya. Mudah-mudahan dapat door prize, dapat scholarship juga. Amin. Oh iya. Amin. Siap. para pembicaraan di Eropa. Ya. Ibu Agustina barangkali ada barangnya. Ditunjukkan.
periode ditunjukkan. Wah, itu dia. Karena ini tasnya fosil ya. Kita Ya. akan berkomunikasi secara internal. Oh, Pak Johnny, I just want to mention, please stay tuned with our expert dialogue and sharing series in the next 2 weeks' time. And that's going to be for September 2020, Friday. And the theme basically is PhD journey and scholarship finding. And we have two fantastic speakers. And Mas Arbo ada di sini, is one of our speaker. And now he is based in AirAsia, Malaysia. So please stay tuned with us in 2 weeks' time. Don't forget to register, because if you don't register, you might not get any door prize. Who knows? Door prize from us. So there you go. We have Bapak Ariwibowo, PhD, lead data scientist at AirAsia Berhad, Malaysia. And the second speaker is Ibu Nada Ristra, a PhD candidate at Universitair Medisch Centrum Utrecht University. So without further ado, thank you very much from me, and I hand it over to Bapak Johnny. Ya, terima kasih. Sebagai di penghujung acara, kami persilakan kembali Mbak Fahita untuk penampilan harpanya. Mari kita dengarkan lagunya. Thank you very much, Mbak Fahita. Thank you very much for this excellent performance. So again, thank you very much for everyone for attending this event. Thank you, Ibu Desi. Thank you, Mas Fadli, Mbak Citra, Mbak Putri, dan Mbak Dira for this event. Oh, I see that Professor Agus Rubianto want to say something. Maybe. Halo, Pak Profesor. Silakan. Selamat malam, sudah malam. Ya, kita sudah selesai sih. Silakan Pak Profesor kalau ada 1 atau 2 kata. Oh iya, saya sangat apresiasi tadi pembicaranya luar biasa, bahwa memang seringkali kadang cita-cita tadi Mbak Dira ya sama dengan saya dulu. Saya dulu pinginnya itu sekolah ke Jepang itu, tapi daftar ke sana itu enggak diterima. Akhirnya ngasar sama Mas Dr. Johnny itu. Akhirnya lulus di Jerman. Dan memang setiap orang itu punya angan-angan, punya cita-cita. Mungkin adik-adik yang nantinya mau studi atau belajar, ini memang Unimatrix ini tempat partner yang bisa diajak diskusi ya. Dan telah menyajikan banyak sekali para pembicara, narasumber yang sangat luar biasa, dan tentu ini menjadikan kita semakin optimis lah tentang Republik Indonesia ini.
Nah, Ya. ya saat ini memang yang dibutuhkan itu adalah bagaimana kita itu kuat dan berinovasi pada saat apapun lah, keadaan apapun kita harus survive. Begitu saja ini, saya kira itu saja yang dan selamat dan merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Prof. Oke, baiklah. So everyone, we are now at the end of the event. I wish you a pleasant weekend. Selamat berakhir pekan dan selamat beristirahat. Okay. Bye. Terima kasih. Bye. Thank you. Thank you. See you next time. Yeah.